Good evening, everybody. My name is Simon Wright, and I am the Director of Programming here at Japan House, London. Welcome to today's event, Preserving Cultural Heritage in Hida, Takayama, a talk by Ushimaru Takehiko. Today's event is at Japan House, London, live streamed, and we are delighted to be joined also by an online audience on Zoom, YouTube, Facebook, Twitter, and LinkedIn. And the event is being recorded, and a recording will be archived on our social media platforms following the event. I should also like to express our gratitude to Takayama City and to Gifu Prefecture, which are generously helping to support this evening's event. However, today we are delighted and privileged to welcome Ushimaru Takehiko, Director of the Takayama Board of Education's Cultural Assets Division, for a special talk revealing the rich cultural heritage of Takayama City in central Japan's Gifu Prefecture, and the efforts of the local communities to preserve the city's legacy for generations to come. So, Ushimaru Takehiko was born in Takayama and graduated from Gifu University's Faculty of Education and completed his master's in East Asian Archaeology at Senshu University's Graduate School of the Humanities. Throughout his career at Takayama City Hall, he has been involved in a variety of fields, such as excavated cultural assets, building constructions, nationally recognized districts of preserved historical buildings, folk culture assets, registered Japanese heritage sites, and in general, cultural asset administration. In 2006, he was dispatched to Gifu Museum for 3 years as a curator specializing in the Hida region. In 2015, he worked for 2 years in Japan's Agency of Cultural Affairs and was involved in preservation work relating to historical structures and nationally registered heritage sites. Currently, he is the director of the Takayama Board of Education's Cultural Assets Division, the Hida Takayama Town Museum, and the Takayama Fudokino-oka Education Center. During this event, Ushimaru-san will first give his presentation in Japanese, which will be interpreted by Bethan Jones. And we will also be able to take a few questions from guests watching online on Zoom. So if you are watching on Zoom, please do submit your questions using the Zoom question and answer function. We will, of course, open questions to the floor here in the hall. So without further ado, will you please join me in welcoming Mr. Ushimaru Takehiko. Thank you for coming today. My name is Ushimaru Takehiko. I'm not good at English, so from now on, I'd like to speak for an interpreter. よろしくお願いします。今日は4つの話をしたいと考えてまいりました。Today I'm going to be talking about 4 things. 一つは高山の気候について。これはイギリスと高山の気候がどれだけ違うかということを少し説明したいと思います。Firstly, about the climate of Takayama. You will get an idea of how different the climate here is from that in the UK. もう一つは高山の歴史です。ロンドンに比べれば高山の歴史は大変短いですけれども、それの、少しですけれども、高山の歴史を紹介したいと思います。Secondly, I'll talk a bit about Takayama's history, which is, as it goes, very short compared to the history of London, but nevertheless, I'll take you through a bit of the history. 3つ目、これは高山の景観についてです。建物やその配置、そういったものには昔からの工夫があります。住む人も、それを作る大工さんも、力を合わせて、そういったものを作っておりますので、そんなことを紹介したいと思います。Thirdly, I'll talk a bit about the townscape of Takayama. There are reasons why the buildings here are built the way they are and located where they are. And this goes into a bit of the work of the carpenters of Takayama. 4つ目は、
上の展示にもありましたけれども、高山祭りについて紹介します。これはいろんな人をつなげるとともに、住んでいる人とか、それを直す人、それらが関わっているということをご紹介させていただきます。And then I'll talk about Takayama Festival that brings people together in Takayama, as well as the people who live here and the people responsible for keeping the festival going. 今日の話で、じゃあ高山の人と人の関わり、それからそういった考え方や精神性、そういったことを感じてもらえればありがたいと思います。I hope through my talk today you'll get a bit of a feeling for the spirituality of the people of Takayama and how they relate to wood. イギリスへ来て、大変、緑が多いなということを、感心しました。Coming over here to the UK, I felt there's a lot of green here. 日本の場合は家の裏の方に、緑があって、あまり実は、緑が見えません。In Japan, the green tends to be at the back of people's houses. You don't get to see it from the street. ただ、日本から、ロンドンまでは、14時間のフライトで、昨日参りました。It took me 14 hours to fly here from Japan. 真ん中にあります、少し色の違う部分、ここが、高山市のある場所です。Right here in the center of the slide, where it's a slightly different color, that is the city of Takayama. ここを、切ってみると、断面を見ると、こんな形になります。This is what it looks like in cross section. 周りを非常に高い山に囲まれています。It's surrounded by very high mountains. これが、気候にも影響をしています。Which also affects the climate. ヒースロー空港と、高山の気温を比べてみました。I've compared here the temperatures at Heathrow Airport and Takayama. とても違うということがよくわかります。You can see just how different they are. 高山は冬はものすごく寒くて、夏は大変暑いということがわかります。And you can see that in Takayama, the winters are very cold and the summers are very hot. 一番上のピンクと下の、水色の線に注目していただけると、その幅が日本の方が大変広いということがわかります。If you look at the pink line at the top and the blue line at the bottom, you'll see that there is a bigger gap between them in Japan. 一日の気温の差が大変大きいということです。Which means that there's a big gap in the highest and lowest temperatures over the course of a single day. これは日本の植物の分布を模式的に表したものです。This shows the distribution of plants in Japan. オレンジ色の部分は暖かいところに生える部分、上へ行くほど寒いところに生える木が示されています。The orange part at the bottom, you have plants that grow in warmer temperatures, and then as you go up, the plants grow in colder and colder temperatures. 高山はだいたいこの辺りで、一つの地域で暖かいところに生える植物から寒いところに生える植物がたくさん生えているということです。もう一回させてください。This is about where Takayama is. You have a range of plants from those growing in warmer climates right through to those that grow in very cold temperatures. 日本の慣用句で適材適所という言葉があります。This is a Japanese proverb, 適材適所。木にはたくさんの種類があります。腐りにくい木や、虫に強い木、硬い木、粘りのある木などがあります。There are a whole range of types of wood. There's wood that doesn't rot very easily, wood that's resistant to insects, harder woods, more robust woods. 家を作るときは、その木の特性に応じて、いい場所に使わないといけないという意味です。And this proverb means that when you're building a house, you have to use the right kind of wood in the right place. 日本ではこれが、人に対しても、使われます。In Japan, we also apply this saying to people. 私も、多分、正しい場所に配置されていると思います。I think I'm in the right place. Maybe.
ここからは、高山の歴史について少し紹介させていただきます。ここは眠くなるので飛ばさせていただきます。Moving on to the history of Takayama. This is all quite sleep-inducing, so we'll skip over this bit. この人が高山の町を一番最初に作った金森長近という人です。This is the person who founded the town of Takayama, Kanamori Nagachika. もともとは侍でした。He was a samurai. 高山の、日本の、お城と町は、ヨーロッパの場合は、城壁で町の周りを囲みます。ただ日本の場合は、その設計思想が違っていて、川で、町の周りを囲むというのが大きい特徴です。European castles tend to have a castle town surrounded by a wall, but the construction of castle towns in Japan was quite different. They tend to be surrounded by a river. この黒い部分が川です。Just like this one. しかし300年くらい前に、金森長近から6代目の、高山を治める領主がの時に大変なことが起こりました。About 300 years ago, with the sixth generation of lords of Takayama after Kanamori Nagachika, something big happens. 江戸幕府が、当時日本の首都だった江戸幕府が直接高山を治めることになったということがございました。The Edo shogunate decides that it is going to place Takayama under its direct jurisdiction. こちらの部分はほとんど武士が、侍が住む場所でありましたが、ここがすべて、なくなってしまって、ほとんど商人だけが住む町になりました。All this part that's disappearing, this is where the samurai had lived. But now that's all gone, and Takayama becomes a city of merchants. そしてここに陣屋という建物が置かれて、江戸幕府が高山を直接支配します。The Edo Bakufu uses a building called the Jinya to set up their center of operations in Takayama, and this is where they rule Takayama from. これがその陣屋という建物です。This is the Jinya. 江戸幕府が高山を直接治めるようになった理由はいろいろ言われていますが、一つは、高山のそういった材木を、目的としていたというふうに言われています。There are a number of reasons suggested for why the Edo shogunate would have wanted to rule Takayama directly, but one is that they wanted the wood. 1868年に江戸幕府が倒れて明治時代になります。この時に日本でも、近代化というのが起きまして、イギリスからもたくさんのことを学んで、近代化をしていきました。In 1868, the Edo shogunate falls, and we enter the Meiji period, which is when Japan begins to modernize, and it learns a lot from the UK. 高山は大変山の中にあります。近代化していくというふうに言いましたけれども、実は鉄道が来たのは昭和の9年、ようやく、鉄道が開通しています。Now, Takayama is in the middle of the mountains, and I said that Japan began to modernize, but the railway didn't come to Takayama until 1934. それによってようやく大きいものとか重いものを運べるようになったんです。And finally, this meant that they could ship large and heavy objects. それの前はどういう状況だったかというと、2枚写真を準備してきました。これは馬で運ぶ様子です。How things would have been carried prior to that were by horse. しかし高山は山が険しいので、馬では運べない場所は人が運びました。Or in the places where it was too steep for horses to traverse because of all the mountains, people would have done the carrying. このように都市として、発達してきたにもかかわらず、鉄道の開通が遅れたことによって、高山独特の文化がここで生まれてきたということです。So although the city was developing, the late development of the railways meant that Takayama developed its own unique culture. その一つが、木のことをよく知って加工をして
ものを作っていくといった、現在の、飛騨の匠につながってきます。And this has led to the craftsmanship of today, the carpenters of Hida Takayama, who are very well versed in the different types of wood and who are so expert in working it. 高山の景観の話に移りたいと思います。Moving on to the townscape of Takayama now. これが高山の町の様子です。This is what the town looks like. 国が選定する伝統的建造物群保存地区という地区に指定されています。It has been designated a preservation district for groups of traditional buildings. 狭い通り、低い屋根、で木でできた家、こういったものが連続していくというのが一つの大きい特徴です。It's defined by its narrow streets and long and low wooden buildings. これは、高山の今の場所の、間取りを、全部連続して描いたものです。This is the layout of what the streets that you've just seen look like. この赤い枠が一軒の家です。The red boxes show one house. 長い間に、もともと私は、細長いものが一軒の家だというふうに考えていますけれども、だんだんお金を持つ人が出てくるようになって、隣の家も買うことによって、大きい、敷地を、得るお金持ちが出てきたというふうに私は考えています。Now, I believe that all of these houses would originally have been long, narrow plots, but as people got richer, they were able to buy up the neighboring plots and the houses expanded. この敷地の一番後ろに黒い、少し濃い部分がこう連続して並んでいます。これは土蔵という我々が呼んでいるものです。Towards the back of the plots, you'll see a row of these square buildings. These are clay storehouses. 大変厚い、土の壁を持っていて、さらに、この建物が連続しているというのが一つ大きいポイントです。They have thick earth walls, and what's important is that they are all lined up. これは一軒の家の模式図です。表側に人が住む場所がありまして、中庭を挟んで先ほどの土蔵が立っています。This is the plan of a single house. At the front, you have the part where people live, and then a courtyard, and behind that, the storehouse. この中庭がないと、電気もガスもない時代ですので、風や光を取り込むことができない、ためにこういった、構造になっています。The courtyard is there because in the days where there was no electricity or gas, this is where the air and the light comes into the building from. これは高山の栄養を少し入った部分ですけれども、天井がない吹き抜けの部分があります。Going into the house now, you can see that there appears to be a hole in the ceiling. 大変木が美しく組まれていて、匠の技の見せ所の一つです。This is one place where we can really see the skill of the carpenters. ただここはもともと実用的なために作られていました。But it does have a practical reason. わかりますか？ You know what it is? 高山は大変寒いので、中で火を焚いていたんです。It's very cold in Takayama, so you need a fire in the house. これは100年くらい前の、高山の町の写真です。その屋根何でできていると思いますか？ This is a photograph of Takayama from around 100 years ago. Can you see what the roofs are made of? これは木の板でできているんです。They're made of wooden shingles. 木の板を割って作ったものでたくさん並べて石で置くという屋根になっています。The wood is split into shingles, which are then weighed down with stones.
材料は栗が一番いいんですけれども、大変割りにくくなっています。The best type of wood for this is chestnut. It also happens to be very hard to split. 高山、日本の家がほとんどそうですけれども、ほとんど木を使って、こうやって密集して、建物が建っているというのが、特徴です。In Takayama, and in fact the rest of Japan, houses tend to be built of wood and very close together. ただ一つこの町の作り方には大きい欠点があります。何だと思いますか？ This way of building houses, though, has a big disadvantage. Can you guess what that is? これは高山の近くの町で火事が実際に起きた後の写真です。This is a photograph of a town near Takayama where a fire broke out. ところどころに白いものが残ってますけれども、これは土蔵、先ほど言った土蔵です。These white buildings that you can just make out are the clay storehouses. この町ではバラバラに土蔵が建っていたので、すべて焼き尽くされていますが、高山の場合は先ほど話したように連続して建っているので、そこで火を塞ぐということができます。Here, the storehouses are built disparately, and so all of the wooden buildings have been burnt down. In Takayama, the storehouses are built in rows, so they also act as a fire break. 今でいう火災保険みたいなものです。That's kind of like your fire insurance. 大切なものは中にしまっておいて、必要な時だけ出してきて使うというのが日本の暮らし方です。People would put their valuables in the storehouse and only get them out when they needed them. どれぐらい火災が起きたか多かったかということが分かる資料がこの資料です。赤い部分が火災の範囲で、1000件以上燃えた火災もありました。I'm going to give you an idea now of just how frequent fires are. The red parts are where the fire broke out, and in some cases it burned over 1,000 houses. 時代が新しくなってくると消火する技術が進歩するので、火事の範囲が小さくなっていっています。With the passage of time, firefighting equipment got more advanced, which means that the scope of the fires shrank. 火事は大変怖いものです。そういった時人間はどうすると思いますか？ But fire remains a very frightening prospect. And what do people do when they're frightened? 神様に頼むんです。They pray. はい。高山では秋葉様というふうに呼んでいますが、こういった神様が町のあちこちにあります。In Takayama, we pray to a deity called Akiba-sama, and there are shrines to this deity dotted around the town. 年に3回こういったお祭りを、地域の方が行っております。And the locals hold these kinds of festivals 3 times a year as a rule. これは消防訓練の様子です。This is firefighting training. もちろん高山には公設の消防組織もあります。Of course, Takayama has official firefighters. ただ一刻も争う火災の場合は、住んでいる人が火を消さないといけないということで、こういった訓練を行っています。But when it comes to fighting a fire together, everyone needs to pitch in, and that's why we have this kind of training. ここからは高山祭りの話に移りたいと思います。Let's take a look now at the Takayama Festival. 高山祭りはユネスコの世界無形文化遺産であり、日本遺産というものにも指定されています。The Takayama Festival is registered as a UNESCO intangible cultural heritage. It's also registered as a cultural heritage in Japan. 高山祭りはおよそ350年前ぐらいに行われていた記録が残っています。We have documents showing that the festival was already being held 350 years ago. それから300年前ぐらいには屋台もあったということが記録に残っています。And we can also know that the yatai floats were being used 300 years ago. その後、いろいろ歴史がありました。
And then various other things happened. これが200年前くらいの高山祭りを描いた絵巻物です。But this scroll comes from 200 years ago. これを見たときに私はリオのカーニバルを思い出しました。When I first saw this, it made me think of the Rio Carnival. 踊っていて、音楽を演奏して、で屋台の上では人形が動いている。You have dancing, you have music. On top of the floats, you have mechanical dolls. こういったものにワクワクする気持ちっていうのは、世界中で共通するものなのだなというふうに、考えています。And it made me think how people around the world enjoy and are excited about this kind of festival. 高山祭りは高山祭りというふうに言いますけれども、実は春と秋、2つの地域で行われている祭りの合わせた言葉です。We talk about the Takayama festival, but there are actually two festivals, one in the spring and one in the autumn in different areas. 高山祭りの屋台はそれぞれ地域のそういった組織、少ないところではもう5、6件、多いところでは100件ぐらいのそういった地域のコミュニティで一つの屋台を運営しています。And there are small community groups, these yatai gumi, who are responsible for the floats in the festival. Some of the groups consist of maybe 5 or 6 households. Others might consist of 100 households. 屋台組の、結束というのは大変強くて、それぞれの組がこういったマークを持っています。The groups have a strong sense of unity and each has its own crest. ここの入り口のところに展示してありましたけども、ご覧になりましたか？ Did anyone see one of these in the entranceway upstairs? 例えば、これは鳥を、鶴を正面から見たところです。For example, どれですか？これです。This one is a crane seen head on. これは獅子の正面の顔です。This is a lion seen from the front. これは鳳凰ですね。正面から羽ばたいている部分です。This 火鳥ですか？火の鳥。This is a phoenix with its wings raised. これは竜が玉を正面から掴んでいる部分。And these are the 3 claws of a dragon. これは、馬という漢字を、崩してマークにしたものです。This one uses the Chinese character for horse. それぞれに、実は意味があるマークなんです。So each of them has a meaning. これが高山祭りの様子、中橋という赤い橋を渡る屋台の様子です。This is the festival as they cross the Nakabashi Bridge. これは秋祭りで屋台が並んでいる様子です。And here are the floats in the autumn festival. 夜も祭りが行われまして、屋台を提灯という明かりで飾ります。The festival goes on into the night when the floats are decorated with lanterns. これは木の彫刻の中でも最高傑作と言われているものの一つです。This is known as one of the best pieces of carving on the floats. これはすべて一つの欅の木から掘り出されています。The whole thing has been made out of a single piece of Zelkova wood. このカゴの中に鳥がいるのがわかりますか？ Can you see there's another chicken inside the cage? 一本の木からこれを全部掘り出しています。Even that has been made out of a single piece of wood. これは屋台の準備をしている様子です。骨組みは木でできているということがわかるかと思います。Here they are getting one of the floats ready. You can see that it's made, the structure is made of wood. これは屋台を準備している時の様子です。地域の方がこのように、共同作業を通じて、行っております。And here the locals are working to prepare the float. 祭りの夜はこのようにして屋台を収納する蔵の前で
パーティーを行っています。And once it's all over, the float is stored away, and everyone has a party. 昔は屋台を、もうパレードの一つに、入っていましたけれども、今は、重くなりすぎて、決まった場所で、置くようになっています。The floats used to be paraded through the town, but now they're so heavy that they're displayed in certain locations. この金色のものが、神様が乗るための、乗り物です。This gold object is a portable shrine. これは鐘を鳴らす、打ち鳴らす伝統芸能で、鳥芸というふうに言っております。This is called the cockfighting dance, and it's a traditional art form which uses bells. 今年ユネスコの無形文化遺産に風流踊りというのがなりましたが、それと同じ系統のものです。It's similar to the Furyu Odori dance, which has been registered by UNESCO as an intangible cultural heritage. これはもともと武士の衣装だったもので、上下という衣装なんですが、腰のところにぶら下がっているものがあります。これは根付。これを根付というふうに言いまして、これを印籠というふうに言っています。This is an old samurai outfit. You can see that there is something in the belt. This is a netsuke. And down here is inlaw. 印籠はピルケースであったり、タバコケースとして使われていたものです。The inlaw is used as a pill case or a tobacco case. ここからは少し屋台を作る、修理する職人を紹介したいと思います。I'd like to introduce you now to some of the people who help maintain the floats. これは、彫刻を、作る職人さんです。This craftsman is carving. やはり職人は道具というのに大変こだわりがあります。この方の道具は必ず、持つ部分にこのデコボコしたのをつけるというのが一つの特徴です。The craftspeople are very particular about the tools they use. As you can see here, these tools all have markings in the handle. 上の階に、屋台の模型が展示されていましたけれども、金色に光る金具がたくさんついています。You may have seen the model of a float displayed upstairs, and you would have seen there's a lot of metal work gleaming on the float. この職人は、その金具を作る職人です。This is the artisan who makes those metal parts. この人が使っている道具の箱の裏には、明治44年、1911年の、年号が入っていました。This is the box that he keeps his tools in, and the date on it is 1911. この方のおじいさんが多分使っていたものなんですけれども、それを今でも大切に使い続けています。Probably they're the tools that his grandfather used to use, that he is still using to this day. これは漆塗りの職人です。漆を塗った上に金の薄い膜を貼っているものです。This is lacquer being applied and covered in gold leaf. これも、銀の箔の上に漆を薄く塗って金のように見せるための、塗りをしているところです。This technique is one where lacquer is applied on top of silver to make it look like gold. 漆というのも木から出てくる樹液ですので、木を、よく知っていて、それを、木が長持ちするように使っているという、のが、日本の漆です。Lacquer also comes from trees. It's tree sap, and so it's used in Japan to make wood more durable. これはからくり人形の台を作っている指物の職人さんです。This joiner is making a platform for the mechanical dolls on the float.
驚くべきことにこの細いこの枠の中にこの糸が通っていて、遠隔操作でこの箱の中のものを動かすことができるようになっています。These thin strings pass through the frame to enable the mechanical puppets to be operated remotely. 先ほどの職人が、木を切っているところです。これが実際にこの墨壺とこの差し金を使って、いるところの写真です。And here is our carpenter cutting the wood using a carpenter's line. 飛騨高山は、このようにして、山に囲まれて、その独特の地形の中で、たくさんの植物が周りにありました。Hida Takayama is surrounded by mountains and by a wide variety of plants. 都市としては非常に小さいんですけれども、非常に、人が密集して住む場所であったということです。The city itself is small, but people live in close proximity to one another. 高山の人はそのたくさんの種類がある木を、それぞれを生かしてで建物を作ったり、いろんな技術を生み出していったということです。The people of Takayama have used the huge variety of trees and wood available to them to build their buildings and develop new techniques. 特に金持ちの商人が中心となって高山祭りを生み出していきます。And then the rich, the wealthy merchants of Takayama in particularly have been responsible for preserving and growing the festival. 今はそういった建物、そういった祭り、文化、そういったものを住んでいる人、大工とか職人、それから私が勤める市役所、それから日本の国、これら皆さんで守っていくということをやっております。And together, the people living in Takayama, the artisans, the carpenters, City Hall, myself, and the Japanese government are all working to preserve this culture. 今日の話で、飛騨高山のことについて少しでも興味を持っていただければ大変嬉しいと思います。ありがとうございました。Thank you. I hope that you're a little bit more interested. Thank you very much, Ushimaru-san. What a fascinating talk. I've got so many questions, but I'm sure there are lots of questions as well from those of you here within Japan House and also those online. We have just set up in time, so I'll invite Ushimaru-san to take a seat. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you very much indeed, Ushimaru-san. That was wonderful. I'll kick off if I may, if you don't mind. I'm fascinated about the firefighters, the firemen. I'm wondering how the community is organized. Can anybody join the firefighting group? 消防士に大変興味を持ったんですけれども、その、枠組みっていうか組み方はどうなんでしょうか。誰でも参加できるんですか。いろいろなパターンがあります。その地域の小さい集まりもあれば、消防団というふうに言ってますけれども、比較的大きい、小学校の校区ぐらいの、組織もあったりします。で、市の作った消防署ももちろんあります。It varies. There are small groups. There are bigger, more official type firefighting groups. 学校の大きさぐらいの？学校の大きさぐらい。小学校の大きさぐらいですね。Around maybe the size of a primary school. And then you have, of course, the official city firefighters. Thank you very much. I want to join. Do we have any questions here, maybe in thank you very much? So I see one gentleman over here. If you could wait, sir, and for a microphone to come to you, and that will allow those people online to hear what you're saying. Thank you. Thank you very much. Is this on? Can you hear? Right.
Thank you very much, Ushimaru. That was a fascinating presentation. My question relates to generations. A lot of crafts have been lost or are in danger of being lost because the young are more interested in computer-aided design and manufacture. Do you have a very healthy cohort of young people coming through to follow in the craft that has been established? 私は世代についての質問ですけれども、かなり若者がコンピューターデザインとか 3D とかそういうのに興味があって、昔からあるクラフトとかが失われつつであるとか、失われる危険があるかと思うんですけれども、飛騨高山では若者たちもやはりかなり結構引き継いでいるんですか？大変いい質問をありがとうございます。高山でも、そういったことは非常に問題にはなっていますが、比較的、高山は若い人が結構そのクラフトを、積極的に取り組んでいます。Good question. It is a big problem in Takayama as well. But we do find that comparatively speaking, young people tend to be more proactively interested and involved in craft in Takayama. 最近の傾向では民芸という、活動が日本ではありまして、それに関する若者が、比較的高山に結構集まってきています。There's a recent trend in an increase in the popularity of Mingei or folk craft, and a lot of people who are interested in that tend to gravitate towards Takayama. 民芸もイギリスの影響で、生まれた考え方ですね。The idea of Mingei actually owes something to the UK. Arts and crafts. And its arts and craft movement. Thank you. Thank you very much for your question. Maybe we can take another question from the floor here before we go. I've got some through coming on Zoom as well. So is there anybody else who'd like to ask a question in the hall? We have a lady over here. Thank you. Hi, thank you. Thank you, Ushimaru-san. I actually been to Takayama twice, and I'm going there again in December. I have a question. So maybe not directly linked to Takayama, but it's kind of, because I know within probably an hour bus ride, you have Shirakawa-go. I was just wondering why. Also, the architecture there is very unique and it's made of wood. Given the proximity of the two places, why is the architectures are so different? The way they made the buildings are so different. 2回高山に行ったことあって、今年の12月にまた実は行くんですけど、お聞きしたいのは、高山から1時間ぐらいのところに白川郷というところがあるんですけれども、そこも建築物がとてもユニークな作りになっているんですが、こんなに近いのにどうしてこんなに建築物などの作り方が違うのでしょうか？結論からいくと、雪の多さです。The short answer is snow. もう一つは都市への憧れだと思います。都市への憧れ。そうですね。都会への憧れ。その建物が、アーバナイズされているかどうかというところが一つ。The other factor is a desire for urbanization. 飛騨は、周りをすごく山に囲まれています。で、この周りの部分は雪が多いので、この周りは屋根の雪が自然に落ちるように急なこういう角度になっていますけれども、真ん中のあたりは少し雪が少ないので、雪を屋根に乗せても耐えられるこういうフラットな屋根を、持っている。So, Hida is surrounded by mountains. In the mountains, there's a lot of snow, and so the roofs are built with this steep slope so that the snow slides off the roof. Whereas in the central part, there's the land is lower, there's less snow, and so the roofs are built flatter, but in a way that can withstand a certain amount of snow. Thank you very much. I mean, we're talking about the dashozukuri, aren't we? These roofs which are shaped like praying hands in Shirakawa-go.
Thank you. Thank you very much. Thank you for your question. I'm going to go to Zoom, actually. Thank you very much. They're all coming through. We have a question about the festivals. I'll start with a very simple one. It's from Peppa. Are women involved in the festivals? お祭りに女性も関わってるんですか？最近関わるようになってきました。Recently, yes. 以前は家で料理をして、後でパーティーをする準備を一生懸命してました。In the past, they would have been at home making the food ready for the party. 女性は屋台に乗ってはいけないという時代もありました。There was a time in the past when women weren't allowed to ride on the floats. 今はもう全然乗ってます。Now they can. I'm glad to hear it. We have another question here about the festivals, and it's about the floats in particular. This is from Naomi or from Naomi. Hello, thank you for the fascinating talk. I would like to ask how often the new parts are made for the festival floats. Are they renewed regularly, or are they only renewed if damaged or too old? どれくらいの頻度で屋台が修理されるのでしょうか？それは定期的に決まったタイミングで修理されるのでしょうか？それとも壊れた時とか古くなった時に修理される感じですか？一つの目安としては、100回引いたら大修理が必要だというふうに言われています。The main aim is that after 100 uses, they will undergo a complete overhaul. 年に2回、2日引き出されますので、およそ50年で大修理が必要となりますが、それ以外でも細かい修理は少しずつ行っています。年に2回、2日ずつ、50年。The floats are used twice a year for the two festivals, 2 days each time. And so they have a complete overhaul every 50 years. But in the meantime, they'll have lots of smaller works done to them. Thank you very much. And of course, we have some carvings from an old yatai upstairs in the ground floor, which we asked Takayama City to try and help us source them. And they found them in one of those yatai garages that you see that Ushimaru kindly showed us earlier on. Yes, shall we take maybe something from the floor? We have a gentleman here in the front. If we could wait for your microphone, please. Thank you. So that the people at home can hear as well. Thank you very much. How is the fireproofing carried out? What material, what liquid, what chemicals do you use to make the wood fireproof? Really, you know. 木材を防災にするために何かケミカルとか何か塗ったりするんですか？そうですね。実は火事が大変多すぎたので、日本の法律が100年前ぐらいに屋上は燃えないもので作らないといけないという法律ができます。Actually, there were so many fires in Japan that now the law says you have to use fireproof material for the roofs. 使ってるのは何ですか？鉄の板ですね。Metal. あとは建築基準法というのが変わってきまして、わかりますかね、建築基準法を。実は高山のそのままの家は今ではなかなか建てれなくなってきています。それは壁も燃えないもので作らないといけないという法律ができてきているからです。And now with changes to building regulations, we can't actually build old style, Takayama style houses anymore because the walls also have to be fireproof. 今は昔ながらの高山の家ができないかということをいろいろ工夫をしているところです。So people are trying to find new ways to build old style houses. Thank you. Do we have any other questions here in the hall, maybe? Maybe. We have a gentleman over on this side. If you could just wait for the microphone, please. Thank you. ありがとうございました。Ushimaru-san. Just a quick question. When is the spring Matsuri?
Which 春の month? 祭りは何月ですか？ April 14 and 15. April 14 and 15. Okay. April the 14th and 15th. Tickets available from any local. Please do. We can all go to Japan quite easily at the moment. Thank you very much. I have another question here from Zoom, if I may. This is from Davey. Thank you very much, Ushimaru-san, for a fascinating talk. I count myself very fortunate to have spent a wonderful year living in Takayama between 2008 and 2009. And there was a lot that you covered today that was new to me. Takayama has changed a lot in the last decade in many ways. How do you ensure that the cultural heritage is preserved at the same time as embracing modernity and change in the city? 私は2008年から9年高山に住んでたんですけど、ここ10年でだいぶ変わってきていると思います。どのようにこの、モダンなものとか現代のものを受け入れながら、この高山の文化などを、保とうとして工夫されてますか？大変難しい問題ですね。ただやはり高山という町は400年の歴史のある都市ですので、その間には人間がこう集まって、長く住み続けるための知恵みたいなものがその中にはあります。今 SDGs という考え方ありますけれども、その継続できるそういった都市という、意味合いが高山の町にあると思いますので、そういったことをしっかり調べて、そういったことをもう一回見直して、その良さをもう一回皆さんに知ってもらうということが必要なのではないかなというふうに考えています。That's a difficult one. But the city of Takayama goes back 400 years, and people there have always had the wisdom they've needed to live in that place. We talk nowadays about the Sustainable Development Goals, but people have always had this notion of sustainability that they've needed to survive in a place. And I think what we need to do now is to go back to that, revisit it, and share it. ロンドンのマナーの良さにも学びたいと思います。And I'm very keen, マナーですか？I'm very keen to learn about London etiquette. This may be connected. I'm not sure. We have a question here from Zoom from Bethan. Good evening and many thanks for hosting this wonderful event. Thank you. I currently work in the heritage sector in the UK as a grants officer, and I will be moving to Japan in the new year. I was wondering what job opportunities and volunteer opportunities are available for foreigners hoping to gain entry and experience in the heritage sector in Japan. Thank you very much for considering this question. 私はイギリスのヘリテージとか文化財の業界で働いてます。助成金などを担当してるんですけど、1月から日本に行きます。外国人として日本でこの業界で働きたい、もしくはボランティアとして関わりたい場合は、どのような機会があるでしょうか？私はちょっとわかりませんが、日本の国が何かやってると思います。Maybe. I'm sure the government does something like that. I don't know myself. If somebody turns up at Takayama City Hall. じゃあ高山さんにいきなり現れちゃったとされますか？じゃあ私の仕事を手伝ってもらいます。They can help me with my job. Thank you very much. Maybe we're nearly there, I think. There is a gentleman just here. Your hand was up first. If you could keep your hand up so we can see. Thank you so much. Hi, my name is Alex. Thank you very much for the presentation. I had two questions. One was about a funny question about because I discovered that I'm fascinated by Japanese ceramics, and there's a lot of ceramics on the ground floor. And the funny question was about how, because there is a school of pottery in Takayama, and I was making the joke about the firemen being the pottery guys. But that's the funny side. If you can tell us about the Japanese pottery in Takayama, and also how the
the other serious question was about how the aging population affects places in Japan, and specifically those ones, because I know Japan was the first, the oldest, the country with the highest aging population at the moment is Bulgaria, because I'm Bulgarian. That's why that kind of relevant question to me as well. Thank you. まず陶芸に興味があるんですけど、高山にも陶芸学校とかあると思うんですけど、それについて教えていただ陶芸ポットリーポットリーについて、セラミックスについて教えていただければと思います。で、2つ目は社会の高齢化が高山のにどんな影響を与えているかということです。高山は特に先ほど言ったように山の中にありますし、鉄道が遅いということで、焼き物を運ぶということには大変苦労する国でした。なんとか自分のところで焼こうと思うんですけれども、なかなか焼けずに挫折するというのを繰り返してきた、焼き物の歴史があります。That's a good question. Because Takayama is in the mountains and the railways were late to reach Takayama, there were many attempts to develop a ceramic industry because it was hard to bring ceramics to Takayama from elsewhere. But there were many failed attempts over the years. そうですね。持ってくるコストと自分のところで作るコストがどれを測りにかけて、持ってきた方が良ければ持ってくるし、自分のところで作れば良ければ自分のところで作るということのせめぎ合いで、高山の焼き物の歴史は発展してきました。And Takayama's history of ceramics has developed in this balance of, is it cheaper to bring the ceramics in from elsewhere, or is it cheaper for us to make them ourselves? 2つ目の質問は、高山でもやはり高齢化は進行してますし、先ほど言った古い町並みの中でも、人はどんどん今少なくなっていまして、何か対策を考えないといけないなというふうに考えています。In terms of the aging population, yes, this has an effect in Takayama. The population of this old city is declining, and we need to do something about it. これは個人的な考えですけれども、例えば税率を変える、住んで、商売をやる、住んでいれば、税金が安くなるとか、商売だけをやっていれば税金が高くなるとかいったような、税の仕組みも考えないといけないかなというふうに考えています。Personally, I think they could make some changes in the tax system, maybe lower taxes for people who actually live in Takayama, higher taxes for people who do business in Takayama but live elsewhere. Thank you. Thank you very much indeed. And of course, what we're trying to do here in Japan House as well is with an exhibition like this, which looks at Takayama, is also to try and draw attention to these areas which are not necessarily right next to Tokyo or right next to Kyoto, and for people to try and go a little bit further afield and discover these wonderful places, which I think Ushimaru-san has given a taste of today. Will you please join me in thanking Ushimaru Takehiko? Thank you. Thank you very much indeed. I cannot thank you enough for the help that you also gave us in our exhibition, which is still going to be open this evening until 8:30. I mean, of course, the exhibition is on until the 29th of January. But please do take the opportunity this evening if you wish. It is all about woodworking in Takayama, called the Carpenter's Line, and Ushimaru-san has, from Japan, helped us extremely in putting this together as well. Thank you also to our interpreter, Bethan Jones. Thank you so much for your excellent work. And thank you to everybody here in the hall and to those of you online. If you'd like to listen to this talk again, the recording of the event will be archived on Japan House's YouTube, Facebook, LinkedIn, and Twitter platforms. And following today's event, we will send a simple feedback form by email, and we'd be very grateful if you would fill that in, as it will
enable us to continue to do events like this in the future. Thank you once again, everybody here online, and to Ushimaru. Thank you.